Hello and all of you, namaste. How are you all? Right. I think how did you take your exam? So మీ యొక్క ఎగ్జామ్ ఎలా తీసుకున్నారండి? Is everything is good, right? So how did you write your exam? Today's exam. Okay? Alright guys. రైట్ అండి, ఈరోజు ఇక్కడ మనకి లైక్ ఈరోజు అయినా మీ ఎగ్జామ్లో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనం. ఓకే, సో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్ గైస్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. రైట్, సో పాజిటివ్, డిడ్ యూ రైట్ ద ఎగ్జామ్? ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాసినావా? ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాశారా అండి? Right, okay. So shall we discuss the today's paper once? Clear Andy? So we'll just wait for 1 minute and we'll move forward. Right, Sharanya, hi Sharanya. Hello, hi. Right. Okay guys, ఇక్కడ మనకి మీరు చూడొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ ఫండమెంటల్. మీకు కనిపిస్తుందా అండి? స్క్రీన్ ప్రాపర్ కనిపిస్తుందా? ఈజ్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ క్లియర్లీ విజిబుల్? ఐ మీన్ ప్రాపర్ కనిపిస్తుందా? ఒక్కసారి నరేందర్, గుడ్ ఈవినింగ్ నరేందర్ స్క్రీన్ ఒకసారి లెటర్స్ ప్రాపర్గా కనిపిస్తున్నాయి లేదా ఒకసారి చెప్పవా? బికాజ్ clear sir, okay, thank you. So I have a doubt like letters are visible or not clearly, right? And ikkada meer first question chudochu, fundamental duties were added to constitution and the recommendations of this is the first question. So that answer is also you know, so మనం ఫట్ మనం వెళ్ళిపోదాము ఎందుకంటే మీకు ఆన్సర్ తెలుసు కాబట్టి. సో ఏంటంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్కి సంబంధించిన ఏంటి ఆన్సర్ 1 స్వరన్ సింగ్ కమిటీ, రైటా? సో రైట్ అండి, దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో సింపుల్. The term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by. So మనకి ఈ సెక్యులర్ అనే టర్మ్ని ఏది యాడ్ చేసిందండి మనకి? 44 42 45 అండ్ 43 మీకు తెలుసు. సో దట్ ఈస్ ద 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో మనకి అది యాడ్ చేయడం జరిగింది 1976. క్లియర్? రైట్ అండి, వెరీ గుడ్. సో మనం స్పీడ్గా వెళ్దామండి, ఫట్ మనం వెళ్ళిపోదాము. నేహా, నమస్తే నేహా, హాయ్. అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ పీపుల్ బీ పాజిటివ్, హలో. అండ్ as I mentioned, Narendra, everybody guys, everybody, all of you, hi and namaste. Right, and next 78 అండి. సో మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 అండ్ మ్యాచ్ లిస్ట్ 2 ఇక్కడ మనకి బారోడ్ ఫీచర్స్ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ సోర్స్ ఏంటో ఇచ్చిండు మనకి. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, రైటా? సో వాట్ ఈస్ ద అండి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం అండి మనం? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935 అనేది తీసుకున్నాం. అంటే ఏంటి? ఏ వచ్చేసి మనకి 3 అవుతుంది, ఇది పైన పంపిద్దాం. యా, ఏ వచ్చేసి మనకి 3 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎమర్జెన్సీ, అది ఎక్కడి నుంచి అండి? జర్మన్ కాన్స్టిట్యూషన్, మీకు తెలుసు అది. అండ్ కాంకరెంట్ లిస్ట్ అండి, కాంకరెంట్ లిస్ట్ ఆస్ట్రేలియా. సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఎక్కడి నుంచి? యునైటెడ్ కింగ్డమ్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం. సో మొత్తానికి మరి వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ అండి? సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 3. ఓకేనా? 3 ఏదైతే ఉందో మనకి థర్డ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? దిస్ వన్ 3 అనేది మనకి ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? రైట్, ఓకే, వెరీ గుడ్ నేహా అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్. Yeah, next question 79. Which of the following statements true regarding 97th Constitutional Amendment Act 2011? ఓకేనా? సో క్వశ్చన్ అది మనకి ఈ యొక్క 97వ రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చిండండి. రైట్, సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్? Gave constitutional status and protection to the cooperative societies, that's correct. Made the right to form cooperative societies as a fundamental right under Article 19, that is also correct. And it added the new part 9B to the constitution, so 9B to the constitution, and added new directive principle. New part ఏదండి? 9B to the constitution కి మనకి యాడ్ చేసిందంట అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. మరి నెక్స్ట్ డి వచ్చేసి added new directive principles under 43B. So what is the right answer for that question guys? So A and B and D. సో ఏబిడి ఏదైతే ఉందో మనకి ఏబిడి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే,
రైట్, వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ గైస్? హలో కౌశికి గారు, నమస్తే అండి, నమస్తే. రైట్, వెరీ గుడ్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్ అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ గైస్. చలో, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 1. నెక్స్ట్, which article of the Indian Constitution is described as the heart and soul of the Constitution by the Dr. B.R. Ambedkar? So 80 question adi, 80 question. Article 14, Article 32, Article 26 and Article 25. What is the right answer? Right, that you know, Article 32 andi, Article 32 edaithe undo, Article 32 is that. And Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly in the, this is a very simple question, many times we have also discussed in our class, November 26, 1949. 3 is the right answer, okay na? 3 manaki right answer avutundi. Very good. Tota Raju, hello, good andi. So that is the 81. మీరే ఫటాఫటా పెట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, ఎందుకంటే ఈ రోజైనా పేపరే కాబట్టి మీరు నేను ఇద్దరం కలిసి ఫట్ఫటం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. రైట్, 82. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్ విత్ ద యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్? యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గురించి ఏ పార్ట్ డీల్ చేస్తుందండి మనకి? 82 క్వశ్చన్ మనకి. సో దట్ ఈస్ ద పార్ట్ 5, కాబట్టి 4th ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి 4th వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. పార్ట్ 5 డీల్ చేస్తుంది. ఓకే కౌశికి బి, వెరీ గుడ్ గైస్, పార్ట్ 5 గుడ్, గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్, వన్ సెకండ్ గైస్, ఇంత పెద్ద ముచ్చేటున్నది. యా, మనం ఎప్పుడు పీపీటీ చేస్తాం కదా, సో దీంతో మనం ఎప్పుడు చేయలేదు. హౌ మెనీ షెడ్యూల్స్ వేర్ దేర్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు. రైట్, 8 షెడ్యూల్స్, వెరీ గుడ్. వెన్ వాజ్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూటెడ్? 84th అండి. ఎప్పుడు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబడింది? రైట్, ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడిందండి హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్? మనకి ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది? Shit, what happened to this? Sorry. Yeah. So 1993 is the answer. 84, 3. So I think 3 is the answer. Very good guys. 3. Right. Next, question number 85. Yes, 85. ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ది నేషనల్ కమిషన్ ఇచ్చారు అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ ఎవరో మనకి అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి దాన్ని చూసి మీరు ఆన్సర్ చేయండి అండి. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ది నేషనల్ కమిషన్ అండ్ 85th క్వశ్చన్, అది 85వ క్వశ్చన్. 85వ క్వశ్చన్. సో ఎస్సీస్కి సంబంధించి ఎవరండి? సో మనకి ఎస్టీస్కి సంబంధించి అండ్ మైనారిటీస్కి సంబంధించి అండ్ ఎస్సీస్కి సంబంధించి అదేవిధంగా బీసీస్కి సంబంధించి. సో దట్ యు నో అండి, మైనారిటీకి సంబంధించి అలీ ఖాన్ గారు, అదేవిధంగా మనకి ఎస్టీస్కి సంబంధించి కున్వర్ సింగ్ గారు, బీసీస్కి సంబంధించి ఆర్ఎన్ ప్రసాద్ గారు అండ్ ఎస్సీస్కి సంబంధించి సూరజ్ భాన్ గారు. ఓకేనా? రైట్ అండి. హెన్స్ ద వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ 4 అండి. 4 ఏదైతే ఉందో మనకి 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? వెరీ గుడ్ కౌశికి, 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 86. Which of the following statements is are correct? Residuary powers of the legislature are included in Article 248 of the Constitution of India. The Union Parliament has exclusive powers over any item not covered in the state or concurrent list. So that is the question number 86. Right. 86, and what is the 86 answer? Both. Right అండి, which means both. 3 is the answer. 3 is the answer guys. చలో నెక్స్ట్ వన్. 87. రిట్స్కి సంబంధించింది క్వశ్చన్. సో లిస్ట్ 1లో రిట్ ఇచ్చారు అండ్ లిస్ట్ 2లో మీనింగ్ ఇచ్చారు. దట్ యు నో. రైట్, కోఆరెంటో అంటే ఏంటండి? ఎట్ వాట్ అథారిటీ? అండ్ మాండమాస్ అంటే ఏంటండి? సో వి కమాండ్ habeas corpus, which means what? Habeas corpus, to have the body of, right? And certiorari, to be certified. Okay, so 87. So మొత్తానికి మనకి సెకండ్ అంటే సెకండ్ ఆప్షన్, సెకండ్ is the right answer for this question.
శరణ్య, గుడ్ శరణ్య. ఇగో నేనేం చదివి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చేయట్లే, జస్ట్ మీకు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. అండ్ పొద్దుగాల అయింది కాబట్టి ఫటాఫట్ వెళ్ళిపోతున్నాం. సో దాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలా. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం ఆర్ ఆరిజినేటెడ్. జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అండి. సో ఈ యొక్క జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి ఆరిజినేట్ అయిందండి? సో అది మీకు తెలుసు, యూఎస్ఏనా, ఇండియానా, యూకేనా, యూఎస్ఎస్ఆరా? సో యూఎస్ఏ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్, ద స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కండక్ట్స్ ఎలక్షన్ టు. సో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘము ఎన్నికలకి ఎవరికి ఇస్తుంది అంటున్నాడు. రైట్ అండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 89. సో అది మీకు తెలుసు, అబ్సల్యూట్లీ లోకల్ బాడీస్, పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన ఎన్నికలు చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్, వెరీ గుడ్ కౌశికి అండ్ తోటరాజు అండ్ ద ఎర్త్. నైస్ గైస్. Yes, this is completed. Next 90, question number 90. ఇక్కడ మనకి అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ కమిటీస్ ఆఫ్ ద పంచాయత్ రాజ్ ఇన్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్. సో మనకి క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఏంటండి, బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ వస్తుంది. సో తర్వాతకి దంతువాలా కమిటీ వస్తుంది. అండ్ తర్వాతకి ఎల్ఎం సింఘ్వి కమిటీ వస్తుంది మనకి. తర్వాతకి గాడ్గిల్ కమిటీ వస్తుంది. రైటా? సో రైటా? క్లియర్ అండి? ఎస్, వెరీ గుడ్. DBCA. సో విచ్ మీన్ దిస్ ఈస్ ద రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ 74th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1992 కేమ్ ఇన్ టు ది ఫోర్స్. సో అది ఎప్పుడు ఫోర్స్లోనికి వచ్చింది? 1 June 1993. 1 June 1993. క్లియర్? నెక్స్ట్ అండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 92. Which of the following statements are correct? The Cantonment Act was passed by the Central Legislature in 1924 and the first municipal corporation came into existence at Madras in 1688. Lord Ripon is regarded as the father of the local self-government in India. Okay? Right. So, answer? రైట్ అండి, ఆన్సర్ ఆల్ కరెక్టే కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ABC అన్నీ కూడా మనకి రైట్ ఆన్సర్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? రైట్, ABC. వెరీ గుడ్, బీ పాజిటివ్, గుడ్. రైట్, అండ్ దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 93. ఎస్ గైస్, 93కి సంబంధించి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ రిగార్డింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మషిన్. దీనికి సంబంధించిన కరెక్ట్ కాని అంశాలను అడుగుతున్నాడండి. నాట్ ట్రూ, కానిది, సరి అయినది కానిది మనం అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. ఓకే, రైట్. ఏంటి ఇక్కడ? ఈవీఎంస్ వర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టేట్ ఆఫ్ గోవా జనరల్ ఎలక్షన్స్ టు ద అసెంబ్లీ 1999. దట్ ఈస్ ట్రూ. అండ్ నెక్స్ట్, ఈవీఎంస్ were used for the first time on experimental basis in the selected constituencies in the assembly elections to the like states of Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat in ఎప్పుడంట 1998లో అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. సో మరి ఇక్కడ గుజరాత్ కాదండి, ఢిల్లీ ఇది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నాట్ గుజరాత్, ఇది ఢిల్లీ. కాబట్టి మనకి తప్పు ఏంటి? నాట్ ట్రూ వచ్చేసి మనకి సో ఒకటి బి మాత్రమే కాబట్టి 3 is the right answer. అక్కడ గుజరాత్ అని మెన్షన్ చేసింది, గుజరాత్ కాదు, దట్ ఈస్ ద ఢిల్లీ. ఓకే, సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? తప్పు కాబట్టి ఏంటంటే మనకి 93, 3 is the answer. క్లియర్? రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 94. This one you know very well. Which of the following Constitutional Amendment Act reduced the minimum age for voting from 21 to 18 years? 21 to 18 years. Neha, very good Neha. Only B. Good. Right. So that is 61 Constitutional Amendment Act. Adi meeku telusu. 61. Very good guys. Right. And next 95. Important. Exam lo vachindi kabatti important. Right. రైట్ అండి. ఇక్కడ మనకి కొన్ని కమిటీస్ ఇచ్చినండి. ఈ కమిటీసు అండ్ రిలేటెడ్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్. సో ఎన్నికల సంస్కరణలకు సంబంధించిన కమిటీస్ ఇచ్చారు. అక్కడ మనకి మీరు చూడొచ్చు.
ఓహ్రా కమిటీ అండ్ అక్కడ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ నా దగ్గర పేపర్ కూడా ఉంది. ఓహ్రా కమిటీ అండి. సో ఓహ్రా కమిటీ ఇస్ దట్ 1993లో వచ్చింది. అది నెక్సెస్ బిట్వీన్ ద క్రైమ్స్ అండ్ పాలిటిక్స్కి సంబంధించి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. వెరీ గుడ్ గైస్. అండ్ ఇంద్రజిత్ గ్రూప్ కమిటీ అది 1998లో, అది స్టేట్ ఫండింగ్ ఫర్ ద ఎలక్షన్స్కి సంబంధించిన అంశం. ఓకేనా? సో వెరీ గుడ్ గైస్, యూ ఆర్ గివింగ్ నైస్ ఆన్సర్స్. అండ్ దినేష్ గోస్వామి కమిటీ, సో 1996 ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించిన కమిటీ అది. సో 5341. గుడ్ గైస్, గుడ్. 5341, fantastic. JS Verma committee, so amendments to the criminal law. Very good guys, very good. Knowledge 5341, fantastic guys. Nice answer. 5341, okay na? So 4 is the right answer. 5341, clear? 95 question adi maniki, 95 4. And 96 andi, 96. Which of the following statement is true relating to Election Commission of India? 96. ఏది కరెక్ట్? ఏబి కరెక్టా, బీసీ కరెక్టా, ఏ అండ్ సి కరెక్టా? ఏది కరెక్ట్ అండి? 96. సో మనకి ఇక్కడ 96లో సి అండి, ఏ అండ్ సి కరెక్ట్ అవుతుంది. ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్స్ ఏ 3-member బాడీ. ప్రజెంట్ ఇట్స్ ఏ 3-member బాడీ. అండ్ అపాయింటెడ్ బై ద చీఫ్ జస్టిస్ అండి, కాదు కదా మనకి. ఎవరు? చీఫ్ జస్టిస్ గారు కాదు కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ గారు. ఓకేనా? చీఫ్ జస్టిస్ అని ఉంది ఇక్కడ. సో అబ్సల్యూట్లీ అండి ఇట్స్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. మీకు తెలుసు అండర్ ఆర్టికల్ 324 కింద ఇట్స్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. క్లియర్? రైట్. సో వెరీ గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 97. ఇన్ ద లిస్ట్ గివెన్ బిలో హౌ మెనీ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్? ఓకేనా? ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఏంది? నీతి ఆయోగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీనా? సో కాదు. నేషనల్ కమిషనర్ ఫర్ మైనారిటీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీనా? ఇట్స్ ఏ నాన్ కాన్స్ కాదు. సో నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషనా? లేదు. ఇక్కడ ఏముందండి? స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఫర్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకటే కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఏంటా? ఒకటే అండి. ఒకటే కాబట్టి 2. సో గుడ్, పాజిటివ్, గుడ్. రైట్. అది మనకి ఆర్టికల్ 350B అండి. ఆర్టికల్ 350B కింద మనం చూడొచ్చు. వెరీ గుడ్ గైస్, వెరీ గుడ్. సో టుడే నో ఎక్స్ప్లెనేషన్, నథింగ్. మనం జస్ట్ ఒక క్విక్ మేనర్లో వెళ్ళిపోతున్నాం. వెరీ గుడ్ శరణ్య. డివైన్, గుడ్. అను, గుడ్. ఎర్త్, గుడ్. నెక్స్ట్ 98 మనకి 91st అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2003 అండి. ఏమి ఇచ్చిండు? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ద సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షల్ నాట్ బి ఎక్సీడెడ్ టు ఎంత అండి? 15%కి. కాబట్టి 98 అనేది మనకి ఎంత అవుతుంది? 26. వెరీ గుడ్ గైస్, వెరీ గుడ్. జ్ఞానేష్ కుమార్. సో ఎంత అండి? 15%, రైట్? ఎంత? 98 15%, విచ్ మీన్స్ 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండ్ 99. హూ డిస్క్రైబ్డ్ ఇండియన్ యూనియన్ యాజ్ ఏ ఫెడరేషన్ విత్, అంటే ఏ ఫెడరేషన్ విత్ ఏ సెంట్రలైజింగ్ టెండెన్సీ అని చెప్పింది ఎవరండి? ఐవర్ జెన్నింగ్స్ చెప్పిండు. కేసీ వేరేమని చెప్పిండు మనకి ఇస్ ఏ క్వాజీ ఫెడరేషన్ అని చెప్పిండు. సో మారిస్ జోన్స్ ఏం చెప్పిండు? బార్గెనింగ్ ఫెడరేషన్ అని చెప్పేసి మారిస్ జోన్స్ గారు చెప్పారు. ఓకేనా? రైట్. ఇట్లా ఒకరు తమ యొక్క ఒపీనియన్ ఇవ్వడం జరిగింది మన ఇది ఈ సైలెంట్ ఫీచర్స్లో ఈ యొక్క ఫెడరేషన్కి సంబంధించి. ఐవర్ జెన్నింగ్స్, వెరీ గుడ్. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్, the power to increase the number of the judges in the Supreme Court of India is vested with. ఎవరి దగ్గర ఉందండి? ఎవరి దగ్గర ఉంది? కొలీజియం దగ్గరనా, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానా, లా కమిషనా? పార్లమెంట్ కదా. సో 3, పార్లమెంట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో 3 అనేది మనకు కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్, గుడ్. ఇక్కడ చూడండి అండి, పొలిటికల్ పార్టీలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది. కిందికి వద్దాం జర్రా, ఒక్క నిమిషం. రైట్ గైస్, ఇక్కడ చూడండి. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ద క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ ఆన్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఓకేనా? సో ఒకసారి మీరు ఇక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇంకా మనకి పొలిటికల్ పార్టీస్లో ఇక్కడ నుంచి ప్రతి ఒక్కసారి మనం ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో మీరు సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎప్పుడు ఏర్పాటైందండి? సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది? కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి. సో ఎస్పీ సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎప్పుడు? అండ్ ద్రావిడ మున్నేట్ర కజగం డిఎంకే. సో డిఎంకే ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది? 1949, 1950, 1960? ఎప్పుడు డిఎంకే? 1949? ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. అదేవిధంగా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ, ఓకేనా, బీఎస్పీ. సో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ
ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని? కాంచీరామ్ గారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఓకే, మరి ఈ యొక్క ద్రావిడ మున్నేట్ర కజగం డిఎంకేని ఎవరండి ఏర్పాటు చేసింది? అన్నాదురై గారు 1949లో. బీఎస్పీ ఇప్పుడు 1984లో బీఎస్పీ, అండ్ టీడీపీ వచ్చేసి మనకి టీడీపీ 1982లో. ఓకే రైట్. సమాజ్వాదీ పార్టీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై, ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి? ఏ ఇయర్లో? సో గుడ్ గైస్. రైట్. యా, టీడీపీ 1982 అండి, టీడీపీ 1982. ఓకేనా? రైట్. చలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, హోప్ చాలామంది మనకి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్ అండి. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి పొలిటికల్ పార్టీస్కి 1 అండి. సో 1 is the answer. 1 BDCA is the answer. Clear? We'll move to the next one. Yeah, 1 or 2. ఇక్కడ మనకి as per the provisions of the Right to Information Act, the state chief information commissioner is appointed by the governor on the recommendation of committee composing of. గవర్నర్ గారు చేస్తారు, కాకపోతే ఆ కమిటీ అడుగుతున్నాడు ఏం కమిటీ అని చెప్పేసి. ఓకే, రైట్. ఎవరు ఉంటారండి ఇక్కడ? చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ స్టేట్ ఉంటారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ స్టేట్ ఉన్నారు కదా, బి అనేది కాదు మనకి ఇక్కడ. సో లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ ఇన్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీ, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. అండ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ నామినేటెడ్ బై ద, అంటే ఏంటి? ఏసీడీ విచ్ మీన్స్ 2 అండి. 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఏసీడీ. వెరీ గుడ్ కౌశికి. నా వీడియోలో లో వాయిస్ వస్తుందా? I don't know why. ఒకసారి చూస్తా వెంకట్, ఎందుకో తెలీదు మరి. ప్రాపర్ వీడియో అయిపోయిన తర్వాతకి బాగానే వస్తుంది కదా, నాకు కూడా తెలియదు. నేను ఒకసారి కెమెరా చెక్ చేస్తాను. ఓకే రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 103. Yeah, which of the following violate the federal principles of the Indian Constitution? Okay na? Violate the, which means non-federal principles kuda manam cheppochu. 103. 103 answer. ఓకే, బాగానే వస్తుందా కౌశిక్కి? బాగానే వస్తుందంట. ఎవరు మనకి ఇందా చేసింది? వెంకట్ బాగానే ఉందంట, చూడు ఒకసారి. వాయిస్ క్లియర్ అంట. ఓకే, యా 103కి ఆన్సర్ చేయండి ఒకసారి గాయస్. రైట్. ఆన్సర్ 2 అండి మనకి. సో 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆఫీస్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ అండ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అండ్ డి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. సెంట్రల్ సర్వీసెస్ కాదు, ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఉంటే కరెక్ట్ అవుతుంది. అక్కడ సెంట్రల్ సర్వీసెస్ ఇచ్చిండు, సెంట్రల్ సర్వీసెస్ కాదు. ఓకేనా? సో వెరీ గుడ్ శరణ్య. అండ్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఫోక్స్. సో గుడ్. 104. యా. సో లిస్ట్ 1, లిస్ట్ 2, లిస్ట్ 1లో సబ్జెక్ట్స్ అండ్ లిస్ట్ 2లో మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ 2లో లిస్ట్ ఇచ్చారు. అక్కడ సబ్జెక్టు, ఇక్కడ లిస్టు. హైకోర్ట్స్ ఏ లిస్ట్ అండి? యూనియన్ లిస్టు హైకోర్ట్స్. మరి ట్యాక్సెస్ ఆఫ్ మినరల్ ఏ లిస్టు? అది స్టేట్ లిస్టు. ఎడ్యుకేషన్ కాంకరెంట్ లిస్టు, అంతే ఇంకా. ఓకేనా? ఎడ్యుకేషన్ కాంకరెంట్ లిస్టు. ఓకే, 104. సో దెన్ 1 is the answer. ఓకేనా? 104 is 1. రైట్. చలో, ఓకేనా? మూవ్ ఫార్వర్డ్ గాయస్. వీడియోని లైక్ చేయకపోతే ఒకసారి లైక్ చేయండి. ఐ థింక్ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ హిట్టింగ్ ద లైక్ బటన్. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు హిట్ ద లైక్ బటన్. ఓకే. మమత, హలో మమత, నమస్తే, వరంగల్. రైట్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ప్రెటీ సింపుల్ క్వశ్చన్. బై విచ్ ఆఫ్ ద, మనం మొన్న కూడా ఐ థింక్ మనం చెప్పినప్పుడు కూడా లైవ్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం దీనికి సంబంధించి. లైవ్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం.
మనం ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చేసినాం కదా, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చేసినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మనం మాట్లాడినాం. బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్ట్స్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాజ్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా? సో 1833. ఓకే, 1833, దట్ యు నో. రైట్ అండి. సో నెక్స్ట్ 106. వెన్ డిడ్ ద లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్తాస్ యాక్ట్ 2013 కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్? 106 అండి, ఎప్పుడు మనకు అది ఫోర్స్లోకి వచ్చింది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. సో January 16, 2014. సో 2 is the right answer. ఓకేనా, 2 is the right answer. 106 2. క్లియర్ గైస్, 2 is the right answer. So good. Next, move to the next one. 107. Yeah. So the parliament can make laws on subject enumerated in the state list in the following conditions. Okay na? ఏ కండిషన్స్ లో పార్లమెంట్ స్టేట్స్ కి సంబంధించిన లాస్ ని చేస్తుంది అని చెప్పేసి అడిగిండు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ 3. ఓకేనా, ఆన్సర్ ఇస్ 3, దట్ యు నో. డి కాకుండా మిగతా అన్ని ఆన్సర్ అండి. ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ 2 or more states, కరెక్ట్ అది. అండ్ బి, the Rajya Sabha passes a resolution with at least 2/3 of the members present and voting, authorizing the parliament to make laws on the subject in the national interest. So that is also correct. And proclamation of proclamation of the international agreements. ఈ లోక్ సభ పాసెస్ రెజల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది కాదు మనకి, కాబట్టి ఏబిసి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఏబిసి ఎక్కడ ఉంది మనకి? 3 ఉంది కాబట్టి 3 is the right one. Very good folks. చలో నెక్స్ట్ 108. మీకు తెలుసు, ద 11th ఫండమెంటల్ డ్యూటీ వాజ్ యాడెడ్ బై విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్? విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్? ఓకే, 86th 2001 ఇచ్చిండు, 86th 2002 ఇచ్చిండు. మరి 2001 2002 2001 2002 guys? Which one? Very good Mamata, very good Mamata. 2002, right. Chalo. Next 109. So 109 andi. The UPSC is the central recruiting agency in India. Adi assertion maniki. And the reason em ichindu, it is an independent recruiting constitutional body. So that is the reason. So what is the answer? Answer ente? Question number 109. Okay, 109. So guys, what is the answer for that? Both correct. Very good Sharanya and very good Kaushiki, and always both are correct, right? Both are correct. So 2 is the right answer. 2 is the right answer. Clear? Right అండి. And next question number 110. 110 also related to the assertion and reasoning అండి. ఇది మనకి 73rd Constitutional Amendment Act is significant landmark in the evolution of the grassroots democratic institutions in the country. And this act has brought the Panchayat Raj institutions under the purview of the justiciable part of the constitution. So this is the question 110. 110. 110. That's right, Andy. So A and B both are correct, and R is the, both are 2, and R is the correct explanation of A. Clear? So very good, Divine. Correct. 1 is correct. Correct, guys. And next one. 111. 111. All India services violate the federal principle of the constitution as well as the autonomy of the states. The all India services officers are governed by the central government rules, and the state governments do not have full control over them. Okay, so 111. 111. Answer 1 or 2 or 3? Which one?
So 1, very good guys, 1. Okay na? So both A and R, and assertion reasoning both are correct, and R is the correct explanation of A. Okay? So 1, 1, 1. So then answer is 1, and next we'll move to the next question. 1, 1, 2. 112. Yeah. This question is about Niti Aayog. Niti Aayog is a non-constitutional advisory body, and reason vachesi, one of the objectives of the Niti Aayog is to develop mechanisms of formulate credible plans in the village level, and aggregate these province progressively at higher levels of government. Okay na? So that is the thing. So that is the question. One, 1, 2. Right, Andy? So 1, 1, 2 is the answer. 2 is the right answer. Okay na? 2 is the answer. Both A and R correct, and R is not correct explanation of A. Okay na? Right. And next question. Both correct. Kaushiki, very good. Anu, good. 2. ఎంతమంది రాశారు ఎగ్జామ్ ఈరోజు? How many of you how many of you did you take the exam? You guys take the exam, guys. Both are correct. Very good. And next 113. ఇది మనకి Article 263 contemplates the establishment of the interstate council to effect coordination between the states and between the center and the states. And reason, Rajmannar committee made a strong case for establishment for the interstate council. So that is the 113 and 113, question number 113. Okay. Okay. So రాసిన వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉన్నారు? టీజీ, అను టీజీ, అండ్ డివైన్ ఫ్రమ్ టీజీ, ఐ థింక్ వికారాబాద్. ఓకే, టీజీ. అచ్చా, సో మీకు అంత టీజీ కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే, మీరు ఒకసారి చూస్తే బాగానే ఉంటుంది. రైట్, ఫైన్ అండి. 113. So 113 is the, what is that? 113, 2 is the answer. Both A and R are true, but R is not explanation, correct explanation to A. Next 114. So which of the following will be the correct consequences of declaration of national emergency by the president? Okay na? So this is the question. Which of the following will be the correct consequences of declaration of the national emergency by the president? ఇక్కడ మనకి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇచ్చిందంటే 3 ఇచ్చిండు. The president can modify the constitutional distribution of the finances between the central and the states. That's correct. The center becomes entitled to give executive directions to the state on any matter. That is the B. And C, the president can suspend all fundamental rights of the citizens. President గారు అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్ని సస్పెండ్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చా అండి? లేదు కదా, ఎక్సెప్ట్ 20 and 21. కాబట్టి A and B is the right answer. కాబట్టి 1 is the right answer. Okay, so 1 is the right answer. Good, Sharanya. And the next one, 115. పిల్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి. పిల్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది. వెరీ గుడ్ మమత. పిల్ ఏమంటుండు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ కరెక్ట్? పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సోషల్ యాక్షన్ లిటిగేషన్. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ మనం సోషల్ యాక్షన్ లిటిగేషన్ అని కూడా మనం అంటాం. సో అది కరెక్టే. సో పిల్ ఈజ్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ జుడిషియల్ రిస్ట్రెయింట్ అంటుండు. నో అండి, పిల్ ఈజ్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ జుడిషియల్ యాక్టివిజం. ఓకేనా? సో ఇట్స్ ఏ జుడిషియల్ యాక్టివిజం, నాట్ జుడిషియల్ రిస్ట్రెయింట్. క్లియర్? రైట్. కాబట్టి జస్టిస్ విఆర్ కృష్ణయ్యర్ అండ్ పిఎన్ భగవతి, విచ్ మీన్స్ ఏ అండ్ సి అండి రెండు కరెక్ట్ మనకి. ఏ అండ్ సి రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి సో 1 is the correct answer. ఓకేనా? 1 is the correct answer. పిల్ ఈజ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ నాట్ జుడిషియల్ రిస్ట్రెయింట్, ఇట్స్ ఏ జుడిషియల్ యాక్టివిజం. క్లియర్? జుడిషియల్ యాక్టివిజం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాన్ని. చలో గైస్, అండ్ విచ్ క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 115 and 116. ఇప్పుడు మనకి ఐఎమ్ సారీ, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్? సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్కి సంబంధించిన ముచ్చట గాంధీ ఏంది? కింది వాటిలో సర్కారియానా, రాజ్గమన్నారా, ఇంద్రజిత్ గుప్తా కమిటీనా, అండ్ ఎంఎం పూంచి కమిషనా? సో ఏదండి? విచ్ వన్ గైస్? విచ్ కమిషన్?
విచ్ వన్? ఇంద్రజిత్, వెరీ గుడ్. అది స్టేట్ ఫండింగ్కి సంబంధించింది, స్టేట్ ఎలక్షన్ ఫండింగ్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఇంద్రజిత్. గుడ్ అండి, గుడ్ గుడ్. చలో మూవ్ ఫార్వర్డ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కండిషన్ ఫర్ ద పొలిటికల్ పార్టీ బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఎ నేషనల్ పార్టీ? సో నేషనల్ పార్టీగా గుర్తించబడడానికి కండిషన్ కాంది అంటుండు, నాట్. ఇక్కడ నాట్ అండి, నాట్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలా, నాట్. కాంది ఏంది అని చెప్పేసి 117. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ద పార్టీ విన్స్ 2% సీట్స్ ఇన్ ద లోక్సభ ఫ్రమ్ అట్లీస్ట్ 3 డిఫరెంట్ స్టేట్స్. అది కరెక్టే అండ్ అది కండిషనే. ద పార్టీ ఎట్ జనరల్ ఎలక్షన్ టు లోక్సభ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ పోల్స్ 6% ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఇన్ ఎనీ 4 or more స్టేట్స్ అండ్ in addition it wins 4 Lok Sabha seats from any states or any state or states. So this is also correct. Second one, and it is recognized as state party in any 4 states. And anni correct kabatti for none of these. Very good Kaushiki, good. Good guys, super. Yes, next ఇది మనకి 117 కదా, ఇప్పుడు 118 చూద్దాం మనం. చాలా బాగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ అండి, నాట్ కరెక్ట్. ఇక్కడ కూడా నాట్. రిగార్డింగ్ 73rd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి సంబంధించి అక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిండు, ఒకసారి చూసి ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, సో మనకి 118 అది. ఓకేనా, 118. క్వశ్చన్ నెంబర్ 118. నాట్ కరెక్ట్ ఏంటి? దీంట్లో 18 అంశాలు ఉంటాయండి పంచాయతీరాజ్కి సంబంధించి. 73rd ఏమి ఇచ్చింది? 18 కాదు కదా, 29 ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా, ఇట్స్ నాట్ 18, ఇట్స్ ఏ 29. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి? రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ టు బీసీస్ ఈజ్ ఏ కంపల్సరీ ప్రొవిజన్ అండర్ దిస్ యాక్టా? లేదండి, కంపల్సరీ ప్రొవిజన్ కాదు కాబట్టి ఏ అండ్ డి నాట్ కరెక్ట్. ఏ అండ్ డి నాట్ కరెక్ట్. అండ్ ద యాక్ట్ డస్ నాట్ అప్లై ద స్టేట్స్ ఆఫ్ నాగాలాండ్, మేఘాలయ, మిజోరం. దట్స్ కరెక్ట్. ద యాక్ట్ బార్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్ బై ద కోర్ట్స్ in the electoral matters of the panchayat. BC correct, AD wrong. BC correct and AD wrong. Correct. Municipalities 18. Very good, Kaushiki. Chalo guys, move forward. 119. 109. Right, and this question is about the president is elected by the electoral college consist of. సో భారత రాష్ట్రపతి యొక్క ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఉంటుంది కదండి, దాంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు మనకి 119వ క్వశ్చన్లో. ఎవరుంటారు? ఎలక్టెడ్, ఎవరైనా ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, అది మీకు తెలుసు. ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది బోత్ హౌసెస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్, ఏ కరెక్ట్. నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు కాబట్టి బి తప్పు. ద ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్, కరెక్టే ఇది. సో ఏ అండ్ సి కరెక్ట్. అండ్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్, ఇది ఉండదు, నామినేటెడ్ ఉండరు. నెక్స్ట్ ద ఎలక్టెడ్ members of the legislative assemblies of the national capital territory of Delhi and the union territory of the Puducherry. Ante ACE 3 is the right answer. Okay na, 3 manaki right answer avutundi, ACE. Good guys, good. And next 120. ఇది తెలుసు మీకు, ఆన్సర్ చేసేస్తారు మీరు, నాకు తెలుసు. Which of the following constitutional amendment act was declared unconstitutional and void by the Supreme Court in 2015? Okay, so 96th, 100th, 97th, 99th. మీకు తెలుసు అది 99 నాకు తెలుసు. వెరీ గుడ్ మమత, నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఏమోలో ఉంటారు, కరెక్ట్. 99. చలో గైస్, రైట్. నెక్స్ట్ 121. ఈ క్వశ్చన్ మనం మొన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి చూడాలి ఒకసారి. ఇక్కడ సపరేట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ముస్లిం కమ్యూనిటీ, అది 1909 అవుతుంది మనకి. డయార్కీ ఇన్ ద ప్రావిన్సెస్ 1919, డయార్కీ ఇన్ ద ప్రావిన్సెస్. అండ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫెడరేషన్, ఎక్కడండి ఫెడరేషన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్? సో 1935. అండ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ యాన్యువల్ స్టేట్మెంట్, అంటే డిస్కషన్ ఆఫ్ యాన్యువల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే బడ్జెట్. సో డిస్కషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఎక్కడ మనకి 1892. ఓకేనా, 1892.
సో అది మనకి 121. దెన్ ఒకటి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఒకటి 1 is the answer. 1 is the answer. Clear? Right. Move forward guys. వెళ్దామా ముందరికి? చలో 121 and 122. So which of the following statement is incorrect regarding Finance Commission? Right. Finance Commission is a quasi judicial body. అవునండి, అది quasi judicial body, పాక్షిక న్యాయ సంస్థ. That is correct. Finance Commission consists of chairman and 4 other members. Yes, దీంట్లో ఒక చైర్మన్ ఉంటారు, 4 other members ఉంటారు, కాబట్టి ఇది కరెక్టే. అండ్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ప్లేస్ అడ్వైజరీ రోల్, అది మనకి అడ్వైజరీ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది, కాబట్టి అది కరెక్టే. అండ్ ఆర్టికల్ 290 ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ కమిషన్. సో 290నా 280నా? 290నా 280నా? 280 కదా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ గైస్. దెన్ యు నో ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ 4. మూవ్ ఫార్వర్డ్. అయిపోయినాయి అన్నీ. 1 సెకండ్ గైస్. యా 123 అండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఈజ్ నాట్ ఎంబాడీడ్, విచ్ నాట్ రిప్రజెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? పొలిటికల్ లిబర్టీనా, లిబర్టీ ఆఫ్ థాటా, లిబర్టీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషనా, లిబర్టీ ఆఫ్ బిలీఫా? ప్రియాంబుల్ ఎక్కడండి? ఏ లిబర్టీ ఉంది? లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్, లిబర్టీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, లిబర్టీ ఆఫ్ బిలీఫ్, లిబర్టీ ఆఫ్ ఫెయిత్ అండ్ లిబర్టీ ఆఫ్ వర్షిప్. ఇవన్నీ మనకి చూడవచ్చు. మరి లేనిదేంది ఇక్కడ? పొలిటికల్ లిబర్టీ కదా. సో దెన్ ఆన్సర్ ఈస్ 1, పొలిటికల్ లిబర్టీ. వెరీ గుడ్. పొలిటికల్, సూపర్ గాయస్, సూపర్. సో దట్ ఈస్ ద 123 and 124. Which of the following statement about Attorney General of India is are correct? Attorney General గారికి సంబంధించి ఇచ్చారు. The President shall appoint a person who is equal to be appointed as a judge of the Supreme Court to be a Attorney General of India. So that's correct. He shall have the right to audience in all courts in the territory of India. That is also correct. Next, he shall hold office during the pleasure of the Prime Minister or pleasure of the President. Pleasure of the Prime Minister or pleasure of the President అని చెప్పాలా. So he shall receive remuneration as the Parliament may determine. ఓకేనా? సో పార్లమెంట్ మే డిటర్మైనా లేదా ప్రెసిడెంట్ మే డిటర్మైనా? సో ఏంటండి, పార్లమెంట్ చేస్తాడా, ప్రెసిడెంట్ మే డిటర్మైనా? 3, 4 కరెక్టేనా? 3 and 4 ఆప్షన్స్ కరెక్టా ఇక్కడ? కాదు. కాబట్టి ఏంటి 124? ఓన్లీ 1 and 2. 1 and 2 కరెక్ట్ కాబట్టి 1 is the answer. 1 is the answer. ఓకేనా? వెరీ గుడ్ గైస్, వెరీ గుడ్. 124 1. And next 125. 125. సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఏ లిస్ట్ బి ఇచ్చినామండి. అక్కడ యూకే కాన్స్టిట్యూషన్, ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషను, ఇక్కడ అమెరికా కాన్స్టిట్యూషన్, కెనడియన్ కాన్స్టిట్యూషను, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన మనం తీసుకున్న అంశాలండి. యూకే కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఏం తీసుకున్నామండి ఇక్కడ మనం? రూల్ ఆఫ్ లా. అండ్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఏం తీసుకున్నాం మనం? సో మనకి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి సంబంధించి, అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి సంబంధించిన జుడిషియల్ రివ్యూ కాన్సెప్ట్, అండ్ కెనడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ద ఐడియా ఆఫ్ రెసిడ్యుయల్ పవర్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద 125 క్వశ్చన్. 125 క్లియర్? సో దెన్ 2 is the right answer. 2 is the right answer. రెండు మనకి ఈ 2 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది దీనికి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 126. ఇట్స్ అబౌట్ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది. సో 126 అబౌట్ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టానికి సంబంధించింది. ఏమేం కరెక్ట్ ఇక్కడ? ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండి, అది కరెక్టే. అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్టే. అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్, సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ అకౌంటబుల్ టు ద లెజిస్లేచర్, ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ నాట్ అకౌంటబుల్ టు ద లెజిస్లేచర్. కాబట్టి 3 is the రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో మనకి 3 అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ అవుతుంది. 126, 3 is the రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? రైట్ గైస్. అండ్ నెక్స్ట్ 127.
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్. మనకి స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. రైట్. This commission examines the financial position of the local governments in the state. Exactly, that's correct. And it also reviews the distribution of revenues between the state and local governments. On the other hand, ఆ రెండింటితో పాటు on the other hand between the rural and urban local governments on the other. రైట్ అండి, ఆ రెండు చేస్తుంది. సో 3 అనేది మనకి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా, 127 3. క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారికి సంబంధించిన క్వశ్చన్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారికి సంబంధించింది. 128 అనేది మనకి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారికి సంబంధించింది. సో ఏంటంటే మరి ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ ఫర్ ద 5 years. ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ అండ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్ యాజ్ ద president only until a new president is elected. సో అది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిండండి. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్? పీపుల్ డైరెక్టర్ కాదుగా. రైట్ అండి. సో దాంట్లో రైట్ ఏ ఓన్లీ 1 and 2, ఓన్లీ 1 and 2, రైట్? రైట్ గైస్. సో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 1 and 2 కరెక్టే. ఇక్కడ అంటే ఆల్ 1 అంటే 1 2 3 అండి. యూజువల్గా ఏంటి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ ఎప్పుడంటే ఓన్లీ ఫర్ ద 6 months మాత్రమే. అంటే ఆయన 6 months మాత్రమే ఉంటాడండి, ఆ 6 months వరకే. క్లియర్? రైట్. చలో గైస్. అండ్ 1 and 2 is the right answer. Next one, 129. In which of the following hours members of the parliament are free to raise any matter that they think is important? ఈ క్రింది ఏ సమయాలలో సభ్యులు తాము ముఖ్యమైనదిగా భావించే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని లేవనెత్తడానికి స్వేచ్ఛని కలిగి ఉంటారు? అది 0 అవరా, క్వశ్చన్ అవరా, లేదా బోత్ 1 and 2 అండ్ 4, నన్ ఆఫ్ ది అబోనా? విచ్ వన్ గైస్? విచ్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? చలో, ఆన్సర్ ఈజ్ 0 hour. ఓకేనా, ఆన్సర్ ఈజ్ 0 hour. Next, the most powerful weapon that enables the parliament to ensure executive accountability is. సో మీకు ఆర్టికల్ 75 గుర్తుంటే మీరు దీనికి ఆన్సర్ చేసేస్తారు. ఆర్టికల్ 75 మీకు గుర్తుంటే ఆన్సర్ చేస్తారు. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 130? అది 0 hour అండి. ఇట్స్ ఏ 0 hour. ఓకేనా, 0 hourకి సంబంధించింది అది. ఓకే, ఎస్, ఓన్లీ 0, ఓన్లీ 0 hour. రైట్. రైట్. సో దిస్ ఆన్సర్ ఈస్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. 130. 131 నో కాన్ఫిడెన్స్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్, కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్. ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ఏ అండ్ లిస్ట్ బి ఇచ్చిండు. చూడండి ఒకసారి. ఆర్టికల్స్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ మొత్తం 137, 226, 13, 32. అండ్ ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇచ్చిండు. ఆర్టికల్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆర్టికల్ 137, ఆర్టికల్ 226 కింద నుంచి పోదాం ఒకసారి. ఆర్టికల్ 32 ఏం చెప్తుందంటే రిస్టోరింగ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ బై ద ఇష్యూయింగ్ రిట్స్. అండ్ ఆర్టికల్ 13 ఏంటి, సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ డిక్లేర్ ద కన్సర్న్ లా. అంటే ఎలా అయినా అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ టు ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా డిక్లేర్ చేస్తుంది. ఇది మనకి జ్యుడిషియల్ రివ్యూని ఇస్తుంది కాబట్టి సో మనకి సి ఏదైతే ఉందో 4 అవుతుంది. అండ్ 226 ఏం చేస్తుందండి, 226 మనకి the high court also have the power to issue the writs for the protecting fundamental rights. And next 137 ఏంటి అండి, power of the supreme court to review any judgment proceeded or ordered
ఆర్డర్డ్ బై ఇట్, అంటే తన జడ్జిమెంట్ని తానే సమీక్షించుకునే అధికారాన్ని మనకి ఎవరిక్కడ 137 చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద 131. 2 is the answer. Clear? 2 is the answer guys. 2 అనేది ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ 2 is the right. నెక్స్ట్ 132. The Jammu and Kashmir Reorganization Act came into effect on. ఓకేనా? ఎప్పటి నుంచి మనకి ఇది ఎఫెక్ట్ అయింది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 132. అక్టోబర్ 31 2018 2019 రెండు ఇక్కడ మనకి అక్టోబర్ 31 2019 ఇచ్చిండు, అక్టోబర్ 2018 ఇచ్చిండు. విచ్ వన్ ఈజ్ రైట్? రైట్ అండి. సో ద 31st October 2019, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. చలో నెక్స్ట్ 133 క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ మేడ్ ఏ లీగల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 300A ఇన్ ద పార్ట్ 12 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ 44th Amendment Act 1978 eliminated the right to property from the list of the fundamental rights. That is the assertion and this is the reason. Okay? సో గైస్ ఆన్సర్ రెండు కూడా కరెక్టే అండ్ ఆర్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది ఏకి, కాబట్టి 1 is the right answer. ఓకేనా? 1 is the right answer to 133. And next 134. Regarding the Panchayati Raj system in 1978, Ashok Mehta committee recommended for 2-tier system with 4 years of term, లేదా 3-tier system with 4 years of term, లేదా 2-tier system with 5 years of term, లేదా 3-tier system with 6 years of term. Right అండి? So what is the answer for that? 2-tier system with 4 5. Right, 2-tier, very good. Right guys, very good. Chalo, very good. 2-tier and 4 years time. Clear? Right. Super. And next question, 135. Of the following, which are the appointments made by the President, the recommendations of the Prime Minister? Here, Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court and High Courts, and Attorney General of India and Governors of the States. So, here వీళ్ళందరిది ఇచ్చిండు. సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటండి? సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో. ఓకేనా? సో 4 is the right answer. Clear? 4 is the right answer. Right, Sharanya. Good. Raju, right. Okay. And next, which of the following provisions 73rd Constitutional Amendment Act related to the Panchayat Raj institutions are correct? The members of these bodies are directly elected by the people. Yes, they are directly elected by the people. And election shall be held within a period of 3 months or 6 months. ఒకసారి చెప్పండి. Women have been given 1/3 reservation in the Panchayat. Yes. And the minimum age is become 21 years. దీంట్లో ఏది కరెక్ట్ అండి? 1 3 4. 1 3 and 4. 2 is the right answer. 136. 134. ఓకేనా? సారీ 134 కదండి. 134. 3 is the right answer. 3 is the right answer. I'm sorry. 134. 3 is the right answer. Clear? Right. And next one. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి అసెషన్ అండ్ రీజన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వచ్చింది ఈ యొక్క 137. So consider the following statement. One of the most controversial article in the Constitution is Article 356, and it is imposed when the government of the state cannot be carried on accordance with the provisions of the Constitution. Right అండి? So A and R, A రెండు కూడా కరెక్టే and R is the correct explanation of the A. So 1 is the right answer. Okay na? So 1 is the right answer. Yeah. And next one guys. So mandamas ki sambandhinchi 138. Mandamas normally is not issued by the government for making law, and mandamas cannot be an absence of policy. Once policy is laid down, terms of policy can be enforced. Okay, can be enforced.
సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత, అది 138. ఓకే. సో 138 కూడా మనకి, సో మాండమాస్ నార్మల్లీ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఈజ్ నాట్ ఇష్యూడ్ గవర్నమెంట్ అండి. సో మాండమాస్ ఏంటండి, ఒక అంటే ఎవరైతే కోర్టు నీ పనిని నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పేసి మేము కమాండ్ చేస్తున్నాం, నీ లీగల్ యాక్షన్, నీ లీగల్ డ్యూటీ నువ్వు చేయాలి అని చెప్పేసి జారీ చేసే రిట్టే మాండమాస్. రైట్, ఎనీహౌ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండ్ టుడే నో డిస్కషన్స్, నథింగ్, ఓన్లీ క్విక్ క్వశ్చన్స్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. So directive principles of state policy are not capable of being independently enforced in court of law, and they act as a guidepost for legislation. So that is the assertion and the reasoning. Okay na? Reason. So 139. రైట్ అండి. సో 139 కూడా మనకి ఈ రెండు కూడా కరెక్టే. ఇక్కడ అసెషన్ ఏదైతే ఉందో కరెక్టే అండ్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో కరెక్టే. కాబట్టి రెండు కరెక్టే అండ్ ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు ది ఏ. సో దెన్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్, ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ బిలో ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండి. 140 మనకి 140వ క్వశ్చన్. స్టేట్మెంట్ ఏ, ఓనర్షిప్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ownership and the control of the material resources of the community are so distributed as best to the subserve to the common good. That is the statement A. And statement B మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు, ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టు ద కామన్ డిటర్మెంట్. రైట్ అండి, బోత్ కరెక్టే అండి. ఏ అండ్ బి కరెక్టే, కానీ మనకి ఇది బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ప్రెజెంట్. రైటా, ఆ రెండు కూడా మనకి కరెక్టే అవుతుంది. సో 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. క్లియర్ గైస్? ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్ 141. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 141. ఫటాఫట్ అండి, ఫటాఫట్ తొందరగా వెళ్ళిపోదాం. ఇంకో మనకు 10 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ కంటైన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడా, మెటర్నిటీ రిలీఫ్ ఉంది కదా, లివింగ్ వేజ్ ఉంది కదా, ప్రొటెక్షన్ ఏంటది, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్ 49 ఆర్టికల్ మీకు తెలుసు కదా, అండ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ అండ్ మెటర్నిటీ రిలీఫ్ అన్నీ కూడా కరెక్టే. కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ సో 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా. 141 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్. క్లియర్? ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్. సో గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ 142. Panchayats have responsibilities in respect of which of the following as per the 11th schedule. ఓకేనా. 142 11th షెడ్యూల్కి సంబంధించి క్రింద ఇవ్వబడిన వాటిలో పంచాయతీలకున్న రాజ్యాంగ బాధ్యతలో ఒకటి ఏది? గ్రంథాలయాల భూ వినియోగ క్రమబద్ధీకరణ, పశువధ గృహముల క్రమబద్ధీకరణ, ఖనజాలు మరియు ఖనన మైదానాల. సో ఏది అండి? వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ 142? 142 వాట్ ఈస్ ఆన్? గ్రంథాలయాలు. సో మనకి లైబ్రరీస్ ఏదైతే ఉందో లైబ్రరీస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. చలో నెక్స్ట్, 1 సెకండ్. యా, (143) municipalities have constitutional responsibilities in respect of which of the following as per the 12th schedule. సో 143 12th షెడ్యూల్ ప్రకారము మున్సిపాలిటీలకున్న రాజ్యాంగ బాధ్యతలో క్రింద ఇవ్వబడిన వాటిలో ఒకటి ఏది? అది సాంప్రదాయేత ఇంధన వనరులు, నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అండ్ క్యాటిల్ పాండ్స్ అండ్ అంటే ఏంటి బందెర దొడ్లు అంట, చిన్న తరహా పరిశ్రమలు, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్, అట్ ది సేమ్ టైం టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ అండ్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్, సాంకేతిక శిక్షణ మరియు వృత్తి విద్య. సో గైస్ 2 కరెక్ట్ ఏంటండి? మనకి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ క్యాటిల్ పౌండ్స్ ఏదైతే ఉందో క్యాటిల్ పౌండ్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. So 2 is the right answer. 2 is the right answer for this question. 144. Malli statement and statement A, statement B icharu. There is no fundamental right to marry. There is no right to marry. There is no fundamental right to marry. So పెళ్లి చేసుకునే హక్కు అట్లాంటిది ఏమైనా ప్రాథమిక హక్కు ఉందా చెప్పండి అందరూ. పెళ్లి హక్కు. Right to travel abroad comes under the preview of the fundamental rights. Okay, so that is the 144 అండి. మనకి 144 కదా. రైట్, 144 కరెక్టే అండి. సో రైట్ టు ట్రావెల్ అబ్రాడ్ కమ్స్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో మనకి ఆర్టికల్ 21 ఏదైతే ఉందో రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ కిందికి అది మనకి వస్తుంది, రైట్ టు ట్రావెల్ అబ్రాడ్ అనేది. సో ఇది కరెక్టే. దెర్ ఈజ్ నో ఫండమెంటల్ రైట్ టు మ్యారీ.
సో అట్లాంటి మ్యారీ అనేది మనకి పెళ్ళికి సంబంధించింది ఏం లేదు, వివాహం చేసుకోవడం ప్రాథమిక హక్కు లేదు, అది లేదు. కాబట్టి రెండు కరెక్టే. సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ రైట్. ఓకేనా? సో 2 is the right answer. Next 145. Which of the following is not a fundamental duty as mentioned in the Constitution? Not a fundamental duty. Safeguard the public property and abjure violence. Yes అండి, పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని కాపాడాలి, అబ్జూర్ వైలెన్స్ని విడనాడాలి, పక్కన పెట్టేసేయాలి, అది ఫండమెంటల్ రైట్. టు వాల్యూ అండ్ ప్రిజర్వ్, వన్స్ అగైన్, యా. నెక్స్ట్ టు వాల్యూ అండ్ ప్రిజర్వ్ ద రిచ్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ కంపోజిట్ కల్చర్, అది ఫండమెంటల్ రైట్. నెక్స్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎల్డర్లీ అండ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అండ్ చిల్డ్రన్. నో అండి, ఇది మనకి ప్రాథమిక హక్కు కాదు, 3 కాదు. టు ప్రమోట్ హార్మనీ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ది కామన్ బ్రదర్హుడ్. ఎస్, టు ప్రమోట్ హార్మనీ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ది కామన్ బ్రదర్హుడ్ అమాంగ్ ద సిటిజన్ ఆఫ్ ది ఇండియా అండ్ ట్రాన్సెండింగ్ ద రీజనల్ అండ్ సెక్షనల్ అండ్ రిలీజియస్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీస్. ఓకేనా? అలాంటివి లేకుండా ప్రజలందరి మధ్య ఒక కామన్ బ్రదర్హుడ్ని, అంటే ఒక మంచి కోఆపరేషన్ని, ఒక పీస్ని చేయాలి అని చెప్పేసి ఉంది. సో మనకి 1 అండ్ 2 అండ్ 4 ఇవి, కానీ 3వది మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీ కాదు. ఓకే, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ 145 కదా, 146 ఇది మనకి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యాక్ట్కి సంబంధించిందండి. కరెక్ట్ అడుగుతున్నారు. అండర్ సెక్షన్ 81 ఆఫ్ ది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యాక్ట్ 1951, నో ఎలక్షన్ కెన్ బి కాల్డ్ ఇన్ క్వశ్చన్ ఎక్సెప్ట్ బై ద ఎలక్షన్ పిటిషన్ సో ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చిండు, ఓన్లీ ద హైకోర్ట్స్ హ్యావ్ ద ఒరిజినల్ jurisdiction ఆన్ డిసైడింగ్ ఆన్ ఎలక్షన్ పిటిషన్స్ అని చెప్పేసి. అండ్ థర్డ్, an election petition calling in question an election shall be filled with the time period of 30 days from the date of the declaration of the result. ఓకేనా? సో ఇది మనకి 146వ క్వశ్చన్, 146వ క్వశ్చన్. రైట్, మరి ఏది సరి అయిందండి? సరి అయింది మనకి ఓన్లీ 2 ఏదైతే ఉందో 2 మాత్రమే సరి అయింది. రైటా? ఓన్లీ 2 is the right answer for that question. క్లియర్? రైట్. అండ్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. రైట్, విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఇండియన్ జుడిషియరీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్? Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India. So that is the statement number 1. A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does, although here has been no specific power of review and conferred on it by the Constitution. Okay na? So that is the statement number 1 and that is the statement number 2. సో మరి దాంట్లో కరెక్ట్ అయింది ఏంటండి? ఈ 2 ప్రకరణలో కరెక్ట్ అయింది ఏంటి? స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్. కాబట్టి 1, ఓన్లీ 1 ఏదైతే ఉందో మనకి 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? నెక్స్ట్ 148 కూడా మళ్ళీ మనకి అసెషన్ అండ్ రీజనింగ్కి సంబంధించింది. ఓకే, ద 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1976 ఆల్సో నోన్ యాజ్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్. అబ్సల్యూట్లీ దాన్ని మనం మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం. The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 made changes to the preamble, the 7th schedule and to 54 articles of the Constitution. Okay? To 54 articles of the Constitution. Avuna andi? Kaadu. Kabatti what is right? So manaki A is true while R is false. Okay na? A anedi manaki correct. So ikkada manaki reason edaithe undo R anedi manaki false. Clear? So 148 manaki 3 is the right answer. And next one 149, which of the following statements regarding the administration of the tribal areas under the 6th schedule of the constitution is are correct? Correct అయింది అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ మనకి 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిందండి. It is applicable in the all states where scheduled tribes make up more than 40% of the state's population. So adi statement number 1. These areas are outside the authority of the state legislative as well as the state executive. Statement number 2. Only the president can organize and recognize the autonomous districts in these areas. Statement number 3. The High Court of the state does not have any jurisdiction in these areas. So మనకి ఇది 149లో ఉన్న అంశాలు. సో గాయస్ ఇవన్నీ మనం జస్ట్ మీరు ఎగ్జామ్ పొద్దుగా రాసిరు, ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఎవరైతే క్వశ్చన్ పేపర్ చూడలేదో వాళ్ళకి ఒకసారి ఫటాఫటా
చూడొచ్చు. మీకు ఒకసారి క్విక్గా రిక్యాప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మరి దీంట్లో కరెక్ట్ ఏంటి అంటే ఏది కూడా కరెక్ట్ కాదండి. సో నన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? సో నన్ 149 నన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following statement is are correct? Floating constituencies are the constituencies without fixed geographical boundaries. And in the constituency of Sangha in Sikkim, only Buddhist monks can contest and vote. Okay na? So this is the 150 అండి. మరి దీంట్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా అంటే గైస్ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. 3 is the right answer. ఓకేనా? 3 is the right answer. చలో గైస్. సో ఓకే అండి, జస్ట్ మనం ఒక అంటే క్విక్ రీక్యాప్ చేసినాం. ఇక్కడ నిన్న పొద్దుగాల ఎగ్జామ్ అయింది కాబట్టి సాయంత్రం అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు కూడా ఒక అవగాహన వస్తుంది అని చెప్పేసి. సో ఇట్లా ఏంటంటే మనతో పాటు వచ్చిర్రు అనుకోండి, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎట్లా ఉంది, స్టాండర్డ్స్ ఎట్లున్నాయి ఏంటని మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీ టైంని కిల్ చేయడానికి చేసే విధంగా ఉంది. అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి నార్మల్గా ఉన్నా అన్నిటినీ కల్పించండు. చాలా వరకు ఈ యొక్క ఏంటి స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ మీరు క్వశ్చన్స్ని చాలా చూసిరండి. స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. పొలిటికల్ పార్టీస్కి ఇచ్చిండు, పొలిటికల్ పార్టీస్ అంటే అదేవిధంగా ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి అన్నీ అండి. అంటే మనకి ఏది కాక్కి సంబంధించి కావచ్చు, ప్రెసిడెంట్కి సంబంధించి కావచ్చు, వైస్ ప్రెసిడెంట్కి సంబంధించి కావచ్చు, జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం, జ్యుడిషియల్ రిస్ట్రెంట్కి సంబంధించి కావచ్చు, చాలా క్వశ్చన్స్ మనకి సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్షిప్కి సంబంధించి కావచ్చు. సో మెనీ క్వశ్చన్స్ మెన్షన్ అండి. కాబట్టి మనకు సబ్జెక్ట్లో ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఈ యొక్క పాలిటీ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న టాపిక్స్ అన్నిటిని కూడా కవర్ చేయడం జరిగింది. దేన్ని కూడా ఇట్లా వదిలిపెట్టేం లేదు. ఆ 75 క్వశ్చన్స్లో అన్ని రకాలుగా అన్ని టాపిక్స్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండు. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీరు చూడొచ్చు, ప్రియాంబుల్ మీరు చూడొచ్చు, ఓకే, డిపిఎస్పి చూసినాం మనం. అట్లా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉంది. ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఉంది. సో గైస్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్లాస్. అందుకే ఎస్ అండి, నేను ఎక్స్క్లూజివ్లీ నేనేం చెప్తుంది తెలుసా, వీటిలో ఉన్న ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ డైరెక్ట్గా లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ బుక్లో ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొని అంటే డైరెక్ట్ మీరు అంటే ఆ బుక్ మీరు చదివితే ఏంటి ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదా మనకి, ఇట్లా మీరు లైన్ టు లైన్ చూడొచ్చు అనమాట. అట్లనే ఉన్నాయి సేమ్. ఆ బుక్ని మీరు ఫాలో అయితే హ్యాపీగా క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు అట్లనే ఇంగ్లీష్లో కనిపిస్తాయి ఫ్రేమ్ చేసి. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ బుక్. ఇంకా ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయకపోతే స్టార్ట్ చేయండి. యా, సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ టాపిక్ గైస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ లైవ్ సెషన్. ఐ థింక్ చాలామంది వీడియోని లైక్ చేయలేదు. సో పర్లేదు, చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం, ఇట్స్ ఓకే. అండ్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ లైవ్లో కలుద్దామండి. అంతవరకు అందరికీ బాబాయ్ అండ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే అండ్ గుడ్ నైట్ గైస్. నమస్తే.